Good evening, Sahedi. Okay, let's move to our lesson. Today, our lesson is probability. So, up to grade 9, you have learned some things about probability. So, when we are talking about probability, I think you can remember the first thing you have to remember is random experiments. Can you remember what random experiments are, Saheli? මතකද random experiments කියන්නේ මොනවටද? Yes, teacher. කියන්න පුළුවන් මොනවද random experiments කියන්නේ කියලා? මතකද? මතකද? තේරෙන විදිහට කියන්න බා. ඒ කියන්නේ outcomes එන්නේ. ඔව්. මට විනාඩියක් දෙන්න. Oh, okay. What is the meaning of random experiments? I'll tell. The meaning of random experiments are the experiments which we can say or write the all possible outcomes. අපි outcomes දන්නවා. Okay. We can know the outcomes and you have to know the all possible outcomes before observing it. Okay. අපි දැන් එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරන්න කලින් අපි ඒ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකේ outcomes දන්නවා නම් ඒකේ වෙන්න පුළුවන් outcomes දන්නවා නම් අපි ඒවට කියනවා random experiments කියලා. Can you remember, Saheli? මතකයි නේද? Yes, teacher. Okay, so that is the basic thing you have to remember. Okay, random experiments. Then the next thing you have to remember is sample space. What is the meaning of sample space? The meaning of sample space is the set which is consisting of all possible outcomes in any random experiment. That is a set. Sample space is a set which is consisting of all possible outcomes. What is the meaning? When we take the rolling of a die which is numbered from 1 to 6, we can say the all possible outcomes are numbers 1 to 6. No? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are the all possible outcomes. All possible outcomes in this random experiment. So the meaning of sample space is when you are writing these all possible outcomes as a set, that is known as the sample space. So when you are writing these all possible outcomes as a set, you have to write all the elements, if not the possible outcomes, within a curly bracket and put in a comma between each element, each possible outcome. Okay, so that's the meaning of sample space. And for every set in the set lesson you have learned, normally we have to name every set by using any capital letter. So when we take the word sample space, the first letter is S. So you have to name the sample space from the capital letter S. Symbol for sample space. So you can write here sample space as S equal 1, 2, 3, 4, 5, 6. So can you remember that one, Saheli? ඉගෙනගෙන තියෙන මම නිකන් මතක් කරේ. ඔව් teacher. හරි. එහෙනම් දැන් ඔන්න දන්නවා sample space and random experiment. Then those things you have learned up to grade 9. Today let's move to the grade 10 part. Grade 10, at the first you have to learn about events. What's the meaning of event? Now already you know about sample space. Wait.
Okay, already you know about sample space. Let's take this one. This is the sample space of this random experiment. So the meaning of event is the subset of the sample space. Here, this is a set thing. This is a set. No, then when you can write several subsets related to this sample space set. So you can write here 1, 2, 3, 4, 6 like that. Then you can write here 2, 3, 4, and then 5, 6 like that. You can write several subsets related to this sample space of this random experiment. So these are known as, it means the subset of the given sample space are known as events. මොනවටද එතකොට අපි events කියන්නේ? අපි ලියන sample space එකේ subset වලට. අපි sample space එක ලියනවා set එකක් විදිහට. ඒ ලියන sample space එකේ subset වලට අපි කියනවා events කියලා. තේරුණාද සහේලි? Okay. So this is the first thing you have to remember. You have to learn about probability events. So what is the meaning of, I'll tell again, the meaning of event is subset of the sample space. That's the meaning. Okay. Then when we're considering about events, mainly there are two types of events. They are simple events and composite events. Simple events and composite events. Can divide events as simple events and composite events. Okay. Let's see what is the meaning of simple and composite events. What is the meaning of simple? Simple events. From the word also you can understand simple events. Simple means so simple, no? So here these are the subset related to this sample space. So the meaning of simple event is the events which is consisting of only one possible outcomes, if not only one element. Okay, so here you can see when you are considering about these subset, these three have only one element, only one possible outcome. So these are known as simple events. The events which have only one possible outcomes are known as simple events. Can you understand, Saheli? Charu? Okay. Then composite events. What's the meaning of composite events? Composite events mean the opposite thing. The events which are not simple are known as composite events. It means the events which are consisting of the elements which more than one element. Element එකට වැඩිය තියෙන ඒවට අපි කියනවා composite events කියලා. නැත්නම් simple වෙන්නේ නැති ඒවට අපි කියනවා composite events කියලා. So here you can see this set is consisting of 3 elements. Then that is not a simple event. Then we can say this is a composite event. Here this is also consisting of 2 elements. Then we can say this is also a composite event. So you can say these are composite events. Can you understand, Saheli? මාව stuck වෙනවා නම් එහෙම කියන්න සහේලි. stuck වෙනවද? හරි. So these are the main thing you have to remember about events. Event is a subset of sample space, and we can divide events into 2 groups as simple and composite events. Then simple means the events which is consisting of only one possible outcomes. Then the composite events mean the events which are not simple are as composite events. So mainly you have to remember the difference between these 2 events. So tell me, is there any problem in this part? මොනවද තියෙනවද ප්‍රශ්න කියන්න දැන් මේ කොටසේ? නෑ ටීචර්. හරි. එහෙනම් දැන් අපි යමු example එකකට. And I have to tell you, I couldn't remember to tell you, there's a method of explaining event. Event එකක් අපි explain කරන විදිහක් තියෙනවා. මට ඒ කියන්න පොඩක් අමතක වුණා.
මම කියන explain කරන්න නැත්නම් අපි ලියන හැටියක් නැත්නම් කියන හැටියක් තියෙනවා. There's a way to read or write an event. Let's get one example. This one. Let's get number 1, this subset. Then you can understand this is a simple event. Normally it's an event. So you can describe this event as the event of getting number 1 as a possible outcome. If not as a result. එහෙම නැත්නම් අරාග කැලොන් එන්නේ නැතුව ඔයාලට කියන්න පුළුවන් the event of getting number 1. Event of getting number 1. The event of getting නිකම් මතක තියාගන්න අපි කියන විදිය the event of getting 1 hari number 1 hari given තමයි. The event of getting 1 as a possible outcome නැත්නම් as a result කියලා ලිව්වත් කමක් නැහැ. මෙහෙම ලිව්වත් කමක් නැහැ. The Then when we take another one, subset 2, when we take number 2, how we explain this set, then tell me. කොහොමද අපි මේක කියන්නේ දැන් එහෙනම්? The event of the getting number as Two. possible Outcome. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් as a result කිව්වත් හරි මෙතන. දෙකම හරි. The event of getting number 1 as a result නැත්නම් as a possible outcome. හරිද? Oh. Then here, this one, how we explain this one, this event? There are two numbers, no? Then the way of explaining this one is the event of getting number 1, the event of getting number 1 or sorry, number 5 or 6 as a result, නැත්නම් as a possible outcome. The event of getting number 5 or 6. ඇයි අපිට දෙකම එකපාර එන්නේ නැහනේ? ඩයි එකක ඩයි එකක් ගත්තොත් අපි එකපාරකට එන්නේ එක රිසල්ට් එකයි. So you have to use the word or. The event of getting number 5 or 6. Can you understand, Saheli? Charu? Yes. Okay. Then if not, you can say here these are the two numbers 5 and 6. Then those are less than 4. 4 no? Sorry, greater than 4 no? හතරට වැඩිය වැඩිනේ. This is the sample space. So you can understand from this one, 5 and 6 are the numbers which are greater than 4. Then you can explain like by using that also. Then you can say the event of getting a number which is greater than 4. එහෙමත් අපිට numbers බලලා කියන්න පුළුවන්. The event of getting the event of getting a number which is greater than 4. තේරුණාද? අපිට තියෙන විදිහ බලලා කියන්න පුළුවන්. දැන් මම කියපු විදිහට කිව්වත් හරි. දැන් let's get this one. Here you can describe this set as the event of getting the number 2 or 3 or 4. එතෙන් වෙන විදිහක් නෑනේ අපිට කියන්න. Then 2 3 නම් 2 3 4 නේ අපිට කියන්න පුළුවන් the numbers between 1 and 5 ඕන කියන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්න පුළුවන් නැත්නම් 2 or 3 or 4 කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම කැමති විදිහකට අපිට describe කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද කියන්න බලන්න මට නිකම් මතක තියාගන්න තියෙන මේක පොඩ්ඩක් describe කරන්න. චාර්ට් තේරෙනවද? හරි. දැන් එහෙනම් අපි එකක් කරමු බලන්න ලියන හැටි. පළවෙනි එක එහෙනම් කරන්න බලන්න. Example number 1, the random experiment of rolling a fair tetrahedral die numbered from 1 to 4 and following are the recorded results. First you have to number the number. You have to explain the set 3. කරන්න බලන්න දැන් තනියම එහෙනම් මම ඔන්න මේක කියනකො කියන හැටි. මේව ලියවත් හරි as a result නැත්නම් as a possible outcome කියලා ලියවත් හරි වචන දෙකම හරි ඕන එකක් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. මේක දැන් අනිත් විදිහටත් ලියන්න පුළුවන්. මතකනේ? පළවෙනි තුන කරන්න බලන්න. example number 1 එකේ පළවෙනි තුන කරන්න.
Saheli, finish? Yes, teacher. So tell me your answer for first one. කොහොමද පළවෙනි එක ලිව්වේ? The event of getting 3 as a possible outcome. ඊළඟ The event of getting 2 or 4 possible outcome. The event of 1 and 2 or 3 නෙමෙයි or one 3 or possible outcome. one or two or three as the hari as a possible outcome. හරිද? උන්ටන් as a result. හරි. Very good. Now let's move to the next part. Simple events and composite events. Here I have given the note. Now in the page number 1, here now try this first example under the topic simple events. Random experiment of rolling a tetrahedron. Write all subsets and select simple event. Select simple events කියලා හදාගන්න. ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ simple events. පළවෙනි එක කරන්න බලන්න. කරලා ඉවරලා කියන්න. ටීචර් ඒ කිව්වේ ඒක ලියන්නේ දැන් ඉස්සෙල්ලාම subset ටික ලියන්න සහේලි. මතකයි නේද subset ලියන හැටි? ඔව් අර මතකයි ඔව් හරිද. ඉස්සෙල්ලාම අපිට 1 ගන්න පුළුවන් වෙනම එක. 1 එක set එකක්, 2 එක set එකක්, 3 4 එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එක එක ලියන්න පුළුවන් set එකකට. ඊට පස්සේ අපිට දෙක දෙක pair කරලා ලියන්න පුළුවන්. 1 2 කියන එක එකකට ලියන්න පුළුවන්. 1 3 කියන එක එකකට ලියන්න පුළුවන්. 1 4 ඒ ඊට පස්සේ 3ක්. ඊට පස්සේ 4ක්. කොහොම ටික ලියන්න ඕනද ටීචර් එතකොට ඔව් 16ක් දෙක දෙනවනේ ඔලිවල් ඔක්කොම. නේද? එහෙනම් ටිකක් ලියලා simple events ටික විතරක් ලියන්නකො එහෙනම්. පහක් හයක් ලියන්න subsets. ඊට පස්සේ simple events ටික විතරක් ලියන්නකො නැත්නම් ගොඩක් වෙලා යනවනේ.
Saheli finish. Oh, teacher. Finish. Oh, sample 1, 2, 3 එහෙම ලියන එක නේද? Sample නෑ. මෙහෙම පොඩකින්. දැන් අපිට ලියන්න පුළුවන් බලන්න මේකේ ගත්තොත් අපිට sample space is equals to 1 2 3 4. Now this is the sample space. Then we can write the subset as subsets තමයි 1 ගන්න පුළුවන් වෙනවා. 2 ඊට පස්සේ 3 4 ඔන්න එක එලිමන්ට් එකක් විතරක් ගත්තොත් සබ්සෙට් ටික අපිට ඔහොම ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආය අපිට පුළුවන් මේ දෙක පෙයා කරලා ලියන්න පුළුවන්. 1යි 2යි ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 1යි 3යි. ආය පුළුවන් 1යි 4යි. ඒ වගේ පුළුවන් 2යි 3යි. අන්න ඒ වගේ ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලියන්න පුළුවන් තා පුළුවන් මේකේ. ඊට පස්සේ 1යි 2යි 3යි ගන්න. තව ඊට පස්සේ 1යි 2යි 4යි ගන්න. ඊට පස්සේ ආයේ මේ හතරම ගන්නත් පුළුවන්. මතකද දැන්? ඒක ලිව්වා ටීචර්. ඒක ලියලා ඊට පස්සේ simple event එක කියන්නේ මොකද්ද? The event which is consisting of only one element. So out of these subsets you can understand these are simple events. මෙන්න මේ අතර තමයි simple events එන්නේ. ඒක element එකයිනේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක තමයි answer එක. මෙන්න මේ ටික තමයි ලියන්න. හරිද? හරි ටීචර්. හරි. එහෙනම් දැන් ඊළඟ එක composite events වලත් පළවෙනි example එක කරන්න බලන්න. ඒකෙත් ඒකමයි තියෙන්නේ. ඒක දැන් ඔයාලා ලියලානේ තියෙන්නේ. සබ්සෙට් ටික ලියලා. හැබැයි ඒක නම් ගොඩක් එනවා. පොඩක් ඉන්නකෝ. අපි වෙන එකක් බලමු. තුන්වෙනි එක කරන්නකෝ ඒකේ. page number 1 page number 3 වල example number 3 කරන්න බලන්න. Saheli finish? ඔව් ටීචර්. මොකක්ද answer එක? head දාන්න පුළුවන්. ඇහෙන්නේ head ඔව්. head tail tail head tail tail. එහෙම නෙවෙයි එන්නේ. ඒ විතරයි. දෙකක් ඉන්නේ එක විදිහින් ගන්න බෑනේ. දැන් මේක ලියන්නේ සහේලි අපි මේ මොනවාද? sets නේ ලියන්නේ. එතකොට අපි ලියන්න ඕනේ දැන් මේකේ ඔන්න මේකේ ඔයා කියන විදිහට නම් මේකේ තියෙන්නේ අර අකුරෙන් නෙමෙයි නේද? ඒතර getting heads කියලා ලියන්න ඕනේ. නැත්නම් getting heads කියන එක h කියලා ගන්නවා නම් ඔය h කියලා ලියන්න ඕනේ. දැන් මේක තියෙන්නේ එහෙමනේ.
එතකොට දැන් මේකේ මොකක්ද එන්නේ subset. දැන් මම මේකේ T කියලා ලියන්නම්. එතකොට මොනවද මේකේ එන්නේ subsets? අපිට ලියන්න පුළුවන් පළවෙනිම subset එක එකක් විතරක් ලියන්න පුළුවන් නේ. H කියන එක වෙනම ලියන්න පුළුවන්, tail කියන එක වෙනම ලියන්න පුළුවන්. ආය මොකද තියෙන subset එක? දෙකම එකතු කරලා ලියන්න. තේරුණාද? තේරුණා. මෙච්චරයිනේ තියෙන්නේ. මෙච්චරයි තමයි subsets අපිට ලියන්න පුළුවන්. මොකද්ද subset ලියනවා කියන්නේ? අර තියෙන elements ටික අපි ලියන එකනේ. අපිට තනියම elements ලියන්න පුළුවන්, දෙකක් එකතු කරලා ලියන්න පුළුවන්, තුනක් එකතු කරලා ලියන්න පුළුවන්, එහෙම ලියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා කියපු එකේ ඔයා කියවන තව tail ඒ කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? අපි දැන් මේ coins දෙකක් අරන් coins දෙකක් අපි උඩ දැම්මොත් ඒ කියන්නේ අපි ඒ දෙකේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක ගත්තොත් ඒ දෙකේ වැටෙන එක තමයි ඔයා ඔය කියන්නේ. ඔව්. තේරුණාද? පිළිවෙලේ මොන දෙන්න මතක් වුණේ? මොන්ද ඒක දෙකට වඩා දින්න. ඔව් ඒක තමයි පාඩියේ. මේ ඔයා කියව සහේලිය අන්න ඒ වගේ එකක්. ඔයා දැන් හිතුවත් coins දෙකක් ගන්න. දැන් මගේ අතේ එක coin එකක් තියෙනවා. මගේ අනිත් අතේ එක coin එකක් තියෙනවා. මේ දෙකම එකපාර අපි උඩ දැම්මොත් ඒකේ වැටෙන්න පුළුවන්. එකක head වැටෙන්න පුළුවන්. එකක tail වැටෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට එකක tail එකක tail වැටෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි ඔයා මේ මෙතන ලියලා තියෙන්නේ. ඒක නෙමෙයි මම කිව්වේ. මේ sample space එකේ subset ලියලා ඒකෙන් composite simple events තෝරන්න කියලා කිව්වා. හරිද සාහිල් එක තේරුණාද වෙනස? එතකොට මොකක්ද ඒකට එන උත්තරේ? දැන් මේකනේ තියෙන්නේ subsets. So the answer must be this one. H and tail again sample space. Is it okay Saheli? Okay. So this is the answer. So tell me, is there any problem in this part? Composite events and simple events? No, teacher. Okay, now let's move to the next part. Equally likely outcomes. In the grade 9 also you have learned this one. Equally likely outcomes. What is the meaning of equally likely outcomes? Let's see this example. Here there's a bag and inside of that bag there are 3 balls. In here this one there are same size balls. These 3 balls are in same size. But here you can see these 3 balls are not in the same size. So here when we take the when we are doing the experiment of getting one ball, here we can say we can get any ball, no? First one or second one or third one. There's equally likely possibility to take one ball. But when we move to this one, when you take one ball from the bag, it may take always the big ball, no? දැන් අපි මේකෙන් හැම වෙලේම අත දැම්මොත් අපිට ඉස්සෙල්ලාම අහුවෙන්නේ ලොකු බෝලනේ. එතකොට අපි ගන්න බලන්න හැම වෙලේම ගොඩක් වෙලාවට අපිට අහුවෙන්න පුළුවන් ලොකු බෝල් එක. ඒ වුණාට මේකේ බෝල ඔක්කොම එක සයිස් ඉඳලා අපිට ඕන බෝලයක් අහුවෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී අපිට කියන්න පුළුවන් equally likely outcome එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. Here we can get equally likely outcome. But here we can't get any equally likely outcome. So these events are known as, from this one we can get equally likely outcomes. So these events are known as equally likely outcomes event. Here these are not equally likely outcome event. Can you understand the difference, Saheli? Yes, teacher. Okay, දැන් මම පොඩි example එකකින් කිව්වේ grade 9 වල ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේක හොඳටම ඉගෙන ගත්තා. ඒකෙන්ද මම ගොඩක් explain කරන්න යන්නේ නැහැ. Okay? Now let's see how we write the probability of any event. Probability of any event. This thing also you have learned in grade 9. Let's get this one. Here, there are 3 balls inside of this bag. And we can write the sample space as S equal 1, 2, and 3. This is the sample space of this one, this random experiment. So this is the sample space. And I'll tell there's an event. This event is probability of getting an even number. Probability of getting an even number, right? We have to find the probability of getting an even number. So what would be the answer for the even number?
2. Two, only two. 1 and 3 are odd numbers. So you can write, when you are writing the set A, there's only one event. It is 2, number 2. Okay. Then you can say this is the event A, and when you are writing the probability of the set A, you have to write, you can write, I think you can remember for the word probability, we can use the letter P. Then you can write probability of the set A, not the probability of the event A is equals to, you can write it as a fraction. When you are writing it as a fraction, always for the denominator, you have to write the number of elements in the sample space. Number of elements in the sample space. You can write it by using the set notation. In the set lesson, we have learned for that word number of elements, you can use the simple letter N. Number of elements in the sample space now. Then within bracket, you can write the letter S. The meaning is number of elements in the sample space. Then for the numerator, you have to write the number of elements in the related event. So here the event is A. Then you can write NA. Then you can write the number of elements in the set A. Here it is 1. Number of elements in the sample space is 1, 2, 3. Then here it is 3. So the probability of getting an odd number, an even number is 1 over 3. So PA must be equals to 1 over 3. Can you understand, Sahini? Yes, teacher. මේවා දැන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් මේ වස්තු. ඒකින්ද මම ගොඩක් කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. Just remember the equation. Equation is probability of any event is equals to number of elements in the event divided by the number of elements in the sample space. Okay. And we can represent it by using the symbols. If the event is A, you can say PA is equals to NA divided by NS. Okay. So I think there's no any problem related to that part. Now let's do first example. In the page number 3, first example, try it and send me your answers. Example කීයටද 2ද 1 1 page number 3 වල example number 1 එක මේක